كانت من أحلى الورشات اللي عشتها بحياتي. حسيت وكأنه هو حلم. كل الناس هنا لطيفين كثير، طيبين القلب. ساعدوني برحلتي بالرقص. كثير أخذت مهارات جديدة وتعرفت على ناس من أمريكا، من بنين، من ألمانيا وحتى فرنسا، وكان كتير تجربة كتير حلوة. You are responsible to send out a message as much as to receive. And the message is important. The whole workshop, ANIKAYA births in Texas, in Benin, multi-cups has been so amazing, and it's an experience I can't speak in one day or in 1 minute, or because it's a whole lot of experience. From the first time I knew I would be here, I've always longed to be in this place because it's somewhere I want to be in. And coming to this place, I have seen another form of family, another form of love that is so rare. And the workshop itself is fully packed. I learned a lot of things. I learned not just about technique and dance, but life in general. For me, this experience is very hard to put into words. مبسوط كمان ان انا قدرت اجي بين خبراء ورقصين مختلفين، وهذا الشيء من وانا في غزه كان نفسي ان انا يصير معايا، ان انا اجد هذه الفرصه اللي بتخلق لي ان انا اشوف انماط كثيره بشكل حقيقي وواقع قدام عيني. وهذا انا حاليا موجود هنا عم بكتشف وعم بحس بجو كنت بتمناه من زمان، فان انا موجود حاليا هان كراقص زي الراقصين الاخرين المختلفين، عم بتيح لي فرصه انه قديش ممكن انا اكتسب خبرات، قديش ممكن اكتسب هذا الروابط او الجسر اللي انا عم بحاول ابنيه من زمان، قديش فيه اضيف لنفسي وقديش فيه اضيف للاشخاص الموجودين هنا، كيف ممكن نخلق هذا الشعور الجميل ما بيننا. ممتن كتير لهاي الفرصة إن قدرت أشارك في ورشة هالقد خاصة ومميزة. كنا مجموعة
مختلفين عن بعض من ثقافات وجنسيات مختلفة، وكل واحد له فنه الخاص فيه وخلفيته الخاصة. واجتمعنا مع بعض، كان في كتير حب وكتير صدق ومشاعر هالقد مختلفة وقوية. قدرت أتعرف على جسدي بطريقة مختلفة. اكتشفت إنه جسدي بيقدر يتحرك بكثير أعمق، بشكل أعمق من إيش أنا متعودة. It's a feeling that I'm carrying with me. The local dancers from Benin were so welcoming to us foreigners that came to participate, and from the first day, just the energy of everybody was so positive, so uplifting, and by the end we created this beautiful community of artists and people. And the different activities we did, whether it was learning traditional Beninese dance or doing listening strategies with ANIKAYA. All of the workshops just kind of brought us deeper into this work of ensemble practice and what it means to kind of shed the layers of who we are and what separates us to create this beautiful whole. I'm so grateful for you guys taking your time to do this, to bringing us together. This experience really did change my life. And I'm very grateful to all of the teachers, to all of the dancers that participated. It's been amazing, and to all the excursions, the museum, to Oida, it's been amazing. It was very emotional for me going to the place because as an African, it holds a lot of history for me, and it was really amazing to connect back with my ancestors, and I was glad I was there. I cried, but it was awesome. Für mich war es eine unglaublich bereichernde Zeit und sehr inspirierend auch, mit so vielen verschiedenen Tänzern aus
ganz verschiedenen Kulturen zusammenzukommen, mit ganz verschiedenen Hintergründen zusammenzukommen und einfach zu schauen, was kann gemeinsam im Fluss entstehen. This whole intensive has been a whole lot of emotions, both the good, both the bad, and trying to heal. And it's so beautiful. And I'm living here with a lot of positive, and I'm dropping whatsoever that is going to hold me back for the rest of the year. Thank you. Yeah. Oh, wow. Yes, that's it. I'm grateful that I get to carry everybody with me here as I keep going on my journey, and I know I always have a home here in Benin and at Multicore. Yeah, very grateful, very sacred experience for me. Envisioned for this intensive as a sharing of our process for Conference of the Birds, and a sharing of the practices that went into the making of Conference of the Birds, and how we became a family, a flock together. The intensive that happened was so much more than that. It was so much more powerful and magical than we could have ever imagined. L'atelier a apporté quelque chose de génial dans le sens où chacun a traversé ces moments de peur, ces moments d'hésitation, ces moments d'unité, ces moments de réconciliation, ces moments d'amour. Au fait, on se rend compte que nous avons tous, que ce soit les participants, que ce soit les intervenants, que ce soit les organisateurs, qu'on a tous traversé ces vallées dans la conférence des oiseaux, dans le spectacle. À travers cette expérience, les gens ont pu renaître d'une manière ou d'une autre. Et pour nous, c'était aussi génial de partager la culture béninoise. Multicore est très content d'accompagner ce projet de ANIKAYA, d'installateur mené par Wendy Jelen, et qui pourra revenir ici l'année prochaine, pratiquement à la même période.